So now we are discussing on local variable and global variable. Then ఒక function define చేశాను ఇక్కడ. This is f1 function. Function is defined. జాగ్రత్తగా గమనించండి. f1 function is defined. సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం కాల్ చేయాలి కదా. కాల్ చేయడం అంటే జస్ట్ సింపుల్ f1, that's it. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్. ఇది మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే గత వారం రోజుల నుండి మనం ఈ ఫంక్షన్లే చేస్తున్నాం. సో 5 అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పా. ఒక్కసారి చూడండి, సారీ, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఎన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఎన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని వచ్చేసింది. ఎందుకు మీరు చెప్పగలుగుతారా? బికాస్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది లోకల్. దిస్ ఈజ్ అ లోకల్ వేరియబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. n is the local variable to f1 function. That is nothing but a n is local to f1 function. So I cannot access other of outside the function. This function, this n, I cannot access outside the function. In the same way, define f2 print n. ఇంకొక ఫంక్షన్ కాల్ చేద్దాం, f2 ఫంక్షన్. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్ అదర్. మనం ఎన్ని ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు ఒక ప్రోగ్రామ్లో, అది మనకు తెలుసు. సో ఇది ఎర్రర్ వస్తుందని అర్థమైంది, బికాస్ n ఈజ్ లోకల్ టు f1 ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, f2 ఇక్కడ కూడా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి? n is only local to, it is visible only f1 function. I cannot use somewhere else. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, చూడండి. Let me run this code. So again I'm getting error. Here because due to n is local to f1 only, f1 function. Parenthesis అంటే ఫంక్షన్ అన్నట్టు, f1 ఫంక్షన్. సో ఐ కెనాట్ యాక్సెస్. సో ఎందుకంటే దీన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది? ఇఫ్ ఎనీ వేరియబుల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బిఫోర్ ద ఫంక్షన్, ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్, then that the variable is called local variable. I repeat, if any variable is defined inside the function, then it is called local function, a local variable. లోకల్ అంటే ఏంటిది? ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేసావో దిస్ ఈజ్ విజిబుల్ అప్ టు ఇన్ దిస్ స్కోప్ ఓన్లీ, ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఐ కమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, దిస్ n వేరియబుల్ n ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, నాట్ విజిబుల్ ఎట్ ఆల్. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? సో జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నారు కదా. error match n is local to f1 function. Have you copied this one?
So next I'll go for ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ప్రాబ్లం నుండి మనము టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఓన్లీ. సో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ హియర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. జస్ట్ లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. ఎస్, నౌ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ 5 5. సో ఎందుకు ఇక్కడ 5 5 వచ్చింది? ఐ విల్ గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు రైట్ నోట్స్. ప్లీజ్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ కోడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే బిఫోర్ ద ఫంక్షన్ నేను రాశాను. నౌ ఎన్ ఈజ్ విజిబుల్ త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ ఈజ్ విజిబుల్. ఎన్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి మనం వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాక్సెస్, బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ బిఫోర్ ద ఫంక్షన్. So this is nothing but a global variable. Global variable. Global variable అంటే అర్థం ఏంటిది? If the variable is defined before the function, then it is called global variable, right? సో మనకి ఇప్పుడు ఎర్రర్ అనేది రాలేదు ఇక్కడ చూడండి. నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎర్రర్. దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో మీరు ఎన్ని ఫంక్షన్లన్నా డిఫైన్ చేసుకోండి. డిఈఎఫ్ F3 println. You can use this one, but F3. So wherever you want, you can utilize this code. Example 2. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ నోట్స్ ఇస్తున్నాను. ప్లీజ్ కాపీ ఇట్. దర్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. We have two types of variable. We have two types of variables in Python. First one is global variable. Second one is local variable. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది? If the variable is defined before the function or outside the function, is called global variable. Next, local variable.
So we first syntax చూద్దాం. Syntax, what is the syntax of global variable? Any variable equal to value, then you have to write any function. So this is nothing but a global variable. Right? Have you copied? Next. So we have some advantages of global variable. We can access we can access the variable, we can access the global variable, any other function in the program. We can access global variables, any other functions in the program. Right? Next, ఇంకో సెకండ్ పాయింట్కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. సో కావాల్సినప్పుడు మనం మోడిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రిక్వైర్డ్ మోడిఫికేషన్స్ కెన్ బి డన్. సో wherever you want, required modification also can be done. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను F3లో నేను ఒక మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. We can perform some modifications global variable ని. So this is also option is also available. So దీన్ని required modifications can perform with global variable. సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్దాము. జస్ట్ లెట్ మీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, define f1.
ఒక f1 ఫంక్షన్ నేను చేశాను. లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో f2 ఫంక్షన్. Okay. Now you can just copy this one. So now print of n. This is finished. Now I'm going to second function, second definition. This is one defining f1 function. This is defining f2 function. Here n equal to 10. So print of n. సో ఇక్కడ నేను చూడండి ఇంతకుముందు దానికి చెప్తున్నాను. సో ఇఫ్ దీన్ని ఏమంటారు, గ్లోబల్ వేరియబుల్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇంకా ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నువ్వు ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసి ఇక్కడ పెడితే ఇట్ బికమ్స్ లోకల్ వేరియబుల్. సేమ్ చూడండి, సేమ్ వేరియబుల్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది కాల్ అవుతుంది. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్, మన కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈజ్ రెస్పాండెడ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఏం అవుట్పుట్ రాలేదు, ప్రింట్ ఇవ్వలేదా? ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్ చేయలే కదా. f1 f2 510 అని వచ్చింది చూడండి, 510. ఇక్కడ ఏంది, ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ ఆర్ సేమ్, సో ఎప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ రెస్పాండెడ్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, జస్ట్ డెఫినేషన్ f3 ఫంక్షన్, ప్రింట్ ఆఫ్ n. ఇప్పుడు ఏది రెస్పాండ్ అవుతుంది మీరు చెప్పండి, జస్ట్ రెస్పాండ్ టు మీ. విచ్ వేరియబుల్ ఈజ్ రెస్పాండెడ్ నౌ?
So this is local variable. సో ఇక్కడ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు కాపీ చేసుకున్నారా? హ్యావ్ యూ కాపీడ్ దిస్ వన్? జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ కాపీడ్. Right? Definition, any function you can write here. You can mention here a equal to 5, right? Print of a. So ikkada nenu I'm coming outside the function, print of a. సో మనకి ఏంటిది, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పాలా? ఏ అనేది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు in this function only. Whenever I'm coming out of this function, this a is not at all accessed. This is a is not at all accessed. Okay, so అందుకే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, a ఈక్వల్ టు 5 అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు, అన్డిఫైన్డ్ అని మనకు వచ్చేస్తుంది. Because this a is only available to f1 function only. This a is not at all available to outside the function. So please mute yourself. YTC Rajkumar. దీని local variables are available only for the function in which we declared it. So ఏం లేదు, we cannot access outside the function and అర్థం. We cannot access outside the function local variables. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది, ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, మనం ఫస్ట్ ఏంటి, గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ తోటి ఆ వేరియబుల్ పెట్టేస్తే నౌ ఇట్ విల్ బికమ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఎందుకు, ఇక్కడ వీఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని అర్థం. రైట్? సో జస్ట్ నేను ఇక్కడ పెట్టట్లేదు గ్లోబల్ అని, సో ప్రింట్ ఏ అంటున్నాను. రైట్? గ్లోబల్ ఏ, ప్రింట్ ఏ. గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ అనేది ఫస్ట్ లోనే యూజ్ చేయాలని చెప్తుంది ఇక్కడ.
సో ఇక్కడ చూడండి, wherever you want to utilize, you cannot, it is not possible. First, just for more clarity, a equal to 10, global a, print of a. చూడండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ మనం ఎప్పుడు కూడా బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్లోనే మనం పెట్టేసేయాలి. అంటే గ్లోబల్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు modify or if you want to utilize the global variable. So I cannot write here global, right? సో ఇంకొకటి మీకు చెప్తున్నాను, జస్ట్ ఇంకొక ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ కేస్. ఫస్ట్ ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, డెఫినేషన్ f1 ఫంక్షన్ ఒకటి మనం యాజ్ యూజువల్గా పెట్టాం. a ఈక్వల్ టు 20, దిస్ ఈజ్ లోకల్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటిది, లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ గ్లోబలే యూజ్ చేయాలి. నౌ ఐ వాంట్ టు యూస్ యాక్సెస్ ఓన్లీ గ్లోబల్ బట్ నాట్ లోకల్ వేరియబుల్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ద లోకల్ వేరియబుల్. ఇక్కడ నేను లోకల్ వేరియబుల్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. x equal to globals, it's a predefined function. So this is nothing but a copying, move global variable into x, print of x, print of a, f1 function. Now you tell me the what is the output. Is it okay? Globals function అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం. ఓకే, ఈ కలర్ వచ్చిందంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, నో ప్రాబ్లం. 1020 చూడండి ఫర్ మోర్ క్లారిటీ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది, ఒక్కసారి చూడండి. x ఈక్వల్ టు 1020 చూడండి ఇక్కడ x equal to 1020. So here I want to access only global. I want to access only global. Then we have to use the globals function, predefined function. Nellu Srinivas, please mute yourself. Okay. So this is example 4, I think. When the local and global have same name, when we want to access only global,
then use globals method, predefined function. So copy it, just copy it immediately. ఇక్కడ చూపించినట్టు గ్లోబల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, if the local variable, if the global variable and local variable have the same name, you want to use only global variable, then we have to go for globals function. Globals function తర్వాత మనం ఒక వేరియబుల్ పెట్టేసి దెన్ యూ కెన్ స్టోర్ సమ్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక వేరియబుల్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేది ఒకటి రిటర్న్ చేస్తుంది వాల్యూ. సో ఆ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది, గ్లోబల్స్. సో ఇలా ఒక రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక రిసీవ్ చేసుకోనికి ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి మనం ఇలా పెడుతున్నాం. ఇట్స్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ ప్రీడిఫైన్, వీఆర్ జస్ట్ కాలింగ్, మనం ఒకటి కాల్ చేస్తున్నాం అంతే. అది కాల్ చేస్తే అది రిటర్న్ చేస్తుంది, ఆ రిటర్న్ వాల్యూ అనేది ఎక్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో we have discussed this local and global variable. మనకి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. నౌ if you have any doubts, now you can ask me regarding local variable and global variable. Define f1 a b, so print a, print b, define f2, చూడండి ఇక్కడ print a, print b, f1 2, 3. So print a comma b, f2. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ కామా బి అనేది కదా, మనం ఇదేంటిది ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఏ కామా బి ఆర్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమైంది, 2 అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది. రైట్. ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అంటే ఏమైంది, ప్రింట్ 3 ప్రింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ f1 ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద f2 ఫంక్షన్, నేను కాల్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద f1 ఫంక్షన్ కాల్. ఇది మనకు తెలుసు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ కాల్. f2 ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది, లైన్ 5, a is not defined, print a. ఓకే,
సరే, b is not defined. సో ఇక్కడ ఎందుకు వస్తున్నది ఇక్కడ అంటే ఏ బి అనేది దిస్ ఈజ్ లోకల్ టు ఎఫ్1 ఫంక్షన్ ఏ అని దాని అర్థం. ఇక్కడ ఏ కమా బి ఆర్ ద లోకల్. ఇక్కడ ఫార్మల్ పారామీటర్లో పెట్టినా లేకపోతే ఇక్కడ పెట్టినా దోస్ ఆర్ లోకల్ టు ఎఫ్1 ఫంక్షన్. ఐ కెనాట్ యాక్సెస్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్, రైట్? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. సో బికాస్ నేను ఒక పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇట్స్ ఎ లోకల్ టు 2 and 3 are copied to a. ఇక్కడ whenever I'm coming out of this f1 function, a comma b are lost. A comma b are lost. Values are lost because it is local to f1 function only. Whenever I'm coming to f2 function, this a and b are not at all available. This is error. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, this is also error. A comma b are local to f1 function only. This is example 5.